Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Today, our group will presentation about explanation text, the process of rain. First, I'm gonna introduce myself first. My name is Marta Adventina Fiadorosa. My name is Andis Ferdinand. My name is Dea Salina. My name is Lia Rosalina. My name is Ridho Anugraha. My name is Tania Bella Safitri. Okay. Rain is water that comes down from the sky throughout of some of the process until the onset of the rains. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses hingga terjadinya hujan. The process of rain is natural symptom that make up the rotation of the water on earth. Proses terjadinya hujan merupakan gejala alam yang membentuk perputaran air di bumi. When it rain will pass through several states through the first process of the occurrence of rain so that rain can process running optimal and the rain will come down in a timely manner so as not to worry the citizens around the world await the arrival of the rain which is always awaited. Saat hujan akan melewati beberapa tahapan melalui berbagai proses terjadinya hujan agar proses hujan dapat berjalan dengan maksimal dan hujan akan turun dengan tepat waktu sehingga tidak perlu khawatir warga seluruh dunia menunggu datangnya hujan. Hujan yang selalu dinanti. The rain has several steps before it becomes rain. Hujan memiliki beberapa tahapan untuk menjadi hujan yang sempurna dengan beberapa proses terjadinya hujan. Oke, next slide. Dea Salina. The following is the process of the occurrence of rain. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Solar thermal, panas matahari. The sun is the most natural of the content. Matahari adalah sebagian dari isi alam. The sun always illuminates the earth with the searching heat effect, so that the head of the sun can of water lakes, river and the sea evaporate into the air. Matahari yang selalu menyimpan bumi dengan teriknya yang menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Aside from the water of the lake, the river and the seawater evaporate into the air can also be caused from the human body, animal, and other objects containing water. Selain dari air danau, sungai dan laut, air menguap ke udara juga bisa disebabkan juga dari tubuh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, benda-benda lain yang mengandung air. Next slide. Temperature, water vapor become solid, format clouds. Suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat, terbentuk awan. Temperature in Indonesia include the Higgs temperature as air level of the sun's height will make the water vapor undergoes condensation, compaction, and dew. Suhu udara di Indonesia termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi dalam kurung pemadatan dan menjadi sebuah embun. There is format of mile or point, so the Higgs temperature make the dot from the more get her and solid fit to form in clouds. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul, memadat dan akan membentuk menjadi awan. According to the study of Neil Burger in 1995, at this take drops of water has ices of radius of about
5-20 mm in this size of water droplets will fall with the speed of 0,01 sampai 5 cm per as will the say of the air flow to the top is smooth thick so that they drop of water will not fall to the earth. Menurut kajian Nyburger tahun 1995, pada tahapan ini tetes air memiliki ukuran jari-jari sekitar 5-20 mm. Dalam ukuran ini, tetesan air akan jatuh dengan kecepatan 0,1 sampai 5 cm per detik, sedangkan kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih tinggi sehingga tetes air tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Next slide, Rido. With the help of the wind, a small cloud into a large cloud. Dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. The presence of wind from the air which cause a hot the would help the clouds are moving to a different place. Adanya angin dari udara yang menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Wind provides a major influence of the clouds so that it makes a small cloud ignite and then form large again and then moving to the sky or to place that has a lower temperature. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan sehingga membuat awan-awan kecil menyatu dan kemudian membentuk awan yang lebih besar lagi. Lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. And the move grants accumulate cloud will change color to become intense gray. Dan semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Next slide, Tania. Rain is formed. Terbentuklah hujan. Finally, the clouds are getting grayer as a result. The water is getting heavier and unstoppable. Will make the last drops of water fall to the earth so that it rains. Dan setelah awan semakin kelabu, akibatnya titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. So, the next is unfamiliar vocabulary. Symptom, yaitu gejala, illuminates, menerangi, dew, embun, form, terbentuk, searing, membakar, heat, panas, solidified, dipadatkan, granules, butiran, timely manner, tepat waktu, various, berbagai, onset, muncul atau timbul, arrival, datang atau kedatangan, a hoot, sebuah tiupan, major influence, pengaruh besar, increasingly, makin bertambah, vapor, uap air, heavier, lebih berat, occurrence, kejadian, droplets, tetesan, containing, mengandung. The next slide is Marta. So the language feature, the process of rain, there is a passive voice, present tense, time connective, and causal conjunction. So the present tense is present tense to be, is, and are, comes, ignites, illuminates, undergoes. The passive voice is rain, gathered, solidified, evaporated, accumulated, awaited, caused. The time connective is finally and before, and the causal conjunction is as a result and so that. The next slide. The next slide is about general structure. Generic statement is rain is water that comes down from the sky throughout some of the process until the onset of the rains. The process of the occurrence of rain is natural symptom that make up the rotation of the water on earth. Sequenced explanation.
First, solar thermal. Second, high temperature. Third, with the help of the wind. And finally, rain is formed. Next slide. 1. How many processes are there before the rain? The answer is there are 4 steps until the rain falls. Number 2. According to Neil Burgers in 1995 study, at what speed will a drop waterfall? The answer is 0.013 5 cm per second. Number 3. What causes water vapor to condense? The answer is high temperatures. Number 4. The sun always illuminates the earth with the searing heat effects. What is the closest meaning of the underlined words? The answer is warmth. Number 5. What kind of temperature does Indonesia classify to? The answer is temperatures in Indonesia include the high temperatures. Thank you. That's all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.